Hi everybody, today we're gonna learn together the vocabulary. Salut mes amis, j'espère que vous allez très bien. Mbote na bandeko na sipoza kolanda ngana oyo toza na ngonga ekokana te lelo na kolobela vocabulaire na anglais. Soki boza na mituna ndenge na lobaka kaka bo tindela ngana suka. Guys, in case you have got some question, please email me or text me, okay? I'm gonna try my best as I can to help you guys, okay? Yawa. Ndenge na bongo si vocabulaire na biso awa. Alors, na olobela mingi bon vocabulaire eza vraiment ya eza mamulai te ndenge na bongo si yango. As a matter of fact, really, frankly, actually, and, okay, and, uncle, cousin, luggage, suitcases, okay, and then some of them at the end and I put it blah 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 at the end, okay, or carry-on bags, handbags. Again, as a matter of fact, really, frankly, actually, and, uncle, cousin, luggage, suitcases, carry-on bags, handbags. Alors, mingi koyoka na bato mutu aza na niveau intellectuel, mutu atanga koyoka ko utiliser mo o mingi as a matter of fact, really, frankly, oyo to utiliser ngo mingi te so na kama b pona f result so to utiliser ngo mingi te, okay? Posonde ta ko mutu ko bano, oh, you really and so I'm there to, oh, you're really welcome. You're very welcome. You're frankly welcome. Is that quand it's na loba no momo kwa mabena sangisi ya mwana loba ngezate. Alors, ndemo bena chao. Okay? So, as a matter of fact, really, frankly, actually, and is that nanyo tata mwasi, eh? Onko eza oncle na yo, tante na yo, yato benga and, onko eza oncle to tonton, cousin na yo, luggage eza bag, monde seconde to voyage ba bag na bani na biso wana, yapte na lingala, na bosa ni, na lingala sto benga onini, suitcases, carry-on bags, handbags, okay? Problème c'est ça na lingala na bosa na umwami. Pona tika li kongo mwa kala. Mais na osala nyos pour beau comprendre, okay? To yawa breakfast, lunch, dinner, brunch, snack, coffee, tea, Africa, Asia, Europe, North America, Australia. Again, breakfast, lunch, dinner, brunch, snack, coffee, tea, Africa, Asia, Europe, North America, Australia. Breakfast is la petit déjeuner. Tu l'as mis na tongo. Lunch go banana ba 12, 13, 14. Dinner balia kwa mingi na Afrique bato bazana système Europe balia kwa ona ba 15h. Musupi balia ka dîner pe na ba 12h. Na Afrique na niveau ba européen balia kwa bazwa ka breakfast na tongo, dîner na ba 12h na poko ba mili na ba ti balale. Okay? Sikoyo snack ezala lokola ndeti na niveau poto biso to ka breakfast na tongo, lunch na après-midi, dinner na pokwa. Siko snack ezala nde so bana nde ba uti class ba ye ko pesa bonde snack, okay? Coffee eza café. Tea eza thé, Africa eza Afrique.
Asia eza Asie, Europe eza Europe, North America, Amérique du Nord, Australia eza Océanie, Océanie guna. Inside, outside, left, right, straight, north, south, east, west. I'm sorry for your loss. New, brand new, second hand, use, to own, owner, welcome, you welcome. Inside is oh, I am inside of my house. I am outside of my house. Okay, I am inside of my house is na kati ndakuno. So now I am outside of my house na libanda ndakunanga. Left is a gauche. Right is a droite. Straight is a tout droit. North is a nord. South is a sud. East is a est. West is a west. I'm sorry for your loss. Ming to etizande sogindeti mutakufeli muntu tuloba bongo. New égose à la nouveau to nouvelle. Et dépendre na neto etizande. Brand new monde soko sombelo kwa sika. Sikaka. Neti véhicule a sika, radio a sika, elamba sika. Monde loba. Mais pour una bosanti na kana na poto to etiza suba radio teza ra. Radio to etiza ngote nyo. O mutana na radio na ndaku no wanza makambakala. Second hand ezandeti mutu moko za biloko na ndaku kwa desida teka ngwake ko teka na libanda mutu shwaye ko somba ya wantu benga ngo second hand. Use eza ko eloko mo to utiliza. To own ezandeti osana ndaku na yo moko velki na yo moko you own that, okay? Owner eza ko landeti mutu eza ko landeti oyebi oyepa nango odefi camion nango zo tambola nango to elamba na ngasko na za owner ya véhicule wana. Non donc oyende to defi véhicule nango zo tambola nango ngasko na za owner na yango. Welcome, you welcome mingi sondeti mutaena ndao kumupaya ye. Olo bane welcome, you welcome. Okay? Alors vidéo là qui a moulai tende na préparango. So que bozana mituna, s'il vous plaît, kubanga na yote tindelanga yango na osala nyos tu pona répondre bino. Pona lelo ngana osuka na nga awa nzamba batela bino botika malamu. Bye bye. Merci ming, bye bye.